Hi everyone, RabbiYoniKatz here. RabbiYoniKatz is his biggest fan. As you know, the last week or so, this controversy of does God need our mitzvahs, does God need us, has been intensifying a little bit. And recently I came across this clip of the Rebbe speaking about how every child is more precious than gold. And I was seeing it through the lens of course, we know about Moshe Rabbeinu, that it says that God literally spoke through his throat. So obviously, when you see a tzaddik speaking and teaching, you know it's obviously God communicating through the tzaddik. So I think this clip, if you listen to it through this lens of this is God himself speaking, obviously in this case through the Rebbe, but trying to impart his desperation and his need for connection with every Jewish child and his vulnerability, I think this will just shed new light. And hopefully at the end of the clip, you'll say, how could I have ever thought differently? How could I have ever thought that what I do doesn't matter to God and he's complete in and of himself? I was a little apprehensive to do this recording, and I hope this comes across the right way and only brings more clarity to the matter. Obviously, I don't want to comment in the same way I commented on the other videos about the Rebbe video, but I'll try to pause it very briefly at very important points, and let's hear what happens. שדה רבונים ורבים ומלמדים ומחנכים וירושלים ונסקונים ציבורים וכו'. אז מזה חסק חסר schon begegnet Bottel. וזה עסק בתירו ומתיסה וכו'. סבלתם את החרחמון לסלם המסולויים מפוס. 100.000 jüdische Kinder, von 100.000 Kinder von RabbiYoniKatz. So I think that term, more precious than gold to who? To God himself, obviously. And the Rebbe continues, there's 100,000 just in New York City alone. Can you imagine the whole world? We have so much work to do. God is waiting. They're more precious than gold to him. Und mit halten den Tumlen Eitochen, was verdammt mir. Mit allen Unionen und auch das lässt man liegen im Winkel. Und beschaß mit der geht in der Jahr, geht akrecht. Und macht ein Massiv und nimmt nach Lotte. Du darfst etwas tun mit dem Kind. Aber das bis vernommen ist eine sichere Sache, als jeder Ewigster gibt Zeit. Ab Kol Unionen, Apfel Piva, Seesanen Unionen, Loschen Rabbim, Allah es kann wie kann wird dir geben Zeit, dass es können Matzel sein. Ein jüdisch Kind. Rescue a Jewish child. That's pretty strong terminology, trying to impart the importance of what's happening here in this world. Allah es kann wie kann du hast bekehrt zu Matzel an jeder, Lefionion, 10 jüdische Kinder. Und der Teres hat gemacht auch Lotte Liefnismann und gemacht an Asife Liefnismann וכו'. Man darf haben am meisten Uariker, was tut sich mit dem jüdischen Kind, was gefühlt sich in Korner von der Hui, wo sie gefühlt sich dein Gier oder dein besser Knesset oder dein besser Medrisch. Und ich sage, Esek, wie in Jonim, den berühmischen Leben, der Kind hat davon gar nicht. Und geht sich bederich wie Rishus Rabbi, und mit jeder Tag wird schwerer, bis hat Chanech Lenar Arpidarki, haben wir lassen gehen in dem Derech, haben wir Wulwo, mit der Tag länger wird noch schwerer, ab mit dem sich einkehren, wir sollen zurück aufstellen in La Shevet Sitzoro, weil der selber geht zu haben, zu nicht jüdische Kinder. And of course, the Rebbe takes it to a whole new level. If you thought I was just thinking about Jewish kid, the same applies to not Jewish children. How revolutionary is that? That is not just, the Jewish kids that matter and are important and necessary. Every kid, it just hammers the point home about what we do here and who we are, and every human being is necessary and infinitely necessary to God and to the master plan. Aber das als einer Musge, der Hemmschicht Lehom und Lehil, ist ein Lied doppelt, wo man setzt zu dem Schinui, wo das kommt zusammen, beide Sachen zusammen, und wo das hat gebracht zu noch einer.
Die Gemorre bis man hat gesagt, la kol a kitze, wen hat da tolle Bitschuwe. Danach gewähren die mit Vorschlag Gemorre, Rashi und Tesis und Poski nach Reinim, nur Recha, Reinim, Bechule. Und hat Misman gelernt, hat dem in Gemorre und dem in Rambam und dem in Poski bis nach Reinim. So haben wir gewähren Misman. Noch gekommen ist sie der Reine und gemacht eine ganze Stunde von Lealter, Lichuwe, Lealter, Ligiule. Und hat es gemacht, kommen, bedient mit der Stunde. Und hat es geheißen, Notdrücken, geheißen, Mefi sein und gab der Fall die Schwierigkeiten, was man hat am gemacht, ich will nicht sagen, kein schwereren Wort. Sie gewähren eine Sache mehr von machen Schwierigkeiten. Und nachfolgend ist dann noch umgegangen, der Winter hat es geheißen, Unterrücken, gedehrt, soll bleiben, man soll das lernen, la deis haboy. So that's the end of the clip. If anyone's out there wants to send me an email and try to show me where they think I'm off track and how what we do is not necessary to God and ultimately he's not affected and the mitzvahs are only for us, and God is above all this and complete in and of himself. I get the comments, I get the emails, and he only wants it and he doesn't need it. Of course, even for a 5-year-old child, they shouldn't want what they don't need and need what they don't want. I imagine God is not petty. Listen to the Rebbe's voice, the desperation, the plea to everyone sitting in the audience, trying to impart to them, like he said at the end, the Frierdiker Rebbe went on an intense campaign. So let's go on an intense campaign ourselves. Get the message out there. We have it all backwards. God is waiting desperately in his essence, his very essence, for every mitzvah, for every Jewish child, and as the Rebbe said, even for every non-Jewish child.